Ase sɛ nanso wɔde yɛn nkwa kyɛ yɛn na wɔyɛ fi musuo ne ɛsɛne mu na adom ne n'ahummɔborɔ nti ɛna ɛda so te ase ɛna nɔpa yi me no bɛsua Awurade asɛm kakra sɛsi a nneɛma ɛkɔ so wɔ wiase mu akristofoɔ agyidifoɔ bebree na yɛyera but nɔkorɛ ne wɔ hɔ yɛnhunu nti nnɛ anɔpa yi Awurade ama me kwan sɛ memmra na mebɛkyerɛkyerɛ nneɛma kakra mu ɛkwan a akristofoɔ agyidifoɔ yɛhyia bɔ yɛn mpayɛ ɛkwan a yɛfa so bɔ yɛn mpayɛ anammɔn no a yɛde bɔ mpayɛ no no anante saa kwan yɛn na Awurade ayi me sɛ memmra na mmɛkyerɛkyerɛ nneɛma mu ma ewiase nyinaa hunu nneɛma ɛkwan a yɛtumi fa so bɔ mpayɛ na Nyankopɔn atumi atie yɛn amen paa nti yɛn nsa mmerɛ no yɛbɛstarte yɛ dwumadie no yɛda wase o nyame guama yeyiwaye nyame guama wasabelime yekafu nyame guama nyame guama yeda wasi hallelujah yeda wasi o nyame guama yeyiwaye nyame guama wasabelime yekafu nyame guama nyame guama yeda wasi enunti esese yeda awa asio esese yeda awa hallelujah esese yeda awa asio esese yeda awa asi yamompaye Yami tumfo yɛda wase na nɔpa yi watom ne wɔn ho mmɔborɔ nti na wɔmada so te ase. Sɛ kyerɛkyerɛma kɛseɛ da bɔdeɛ mu agya de mmɔforo sɛne asafo Awurade animuonyam ka wo din. Wasɛm kyerɛ sɛ yɛmmra mɛkyerɛ nneɛma bi asɛm a Kristofoɔ agyidifoɔ yɛnte aseɛ ɛwɔ yɛn abrabɔ mu sɛdeɛ ɛbɛyɛ yɛn mmienu yɛbɛtumi atu anammɔn ɛwɔ yɛn mpaebɔ mu. Ɛno nti na wama me saa akonnwa wei yɛgyina so ɛde adi saa dwumadie wei na yɛpɛ sɛ wiase ne amansa nyinaa hunu wɔ Awurade wo tumi ne wo nkwagye nti. Etina wama saa akonya wei apie ede ama omma yesero se bedi hini na bibia wie nkunimdie nante ase ye adwuma yaka se wo Awurade wo na waye yeda wase yi wa bebre se otie adom nti amen ene anopa yi yebesua bibi kakra afa kwan a yesi bompaye ekwan a yehia de bompaye anamon be na yetu a yebetimi de abompaye ewo ya bla bomu ya setena mu ti ene topic no intersection prayer. Ye mu bebre ye ka intersection prayer ase kyerɛ sɛ yɛnte ase obi ani sɛ ogyina baabi a na ɔbɔ mpaeɛ ɛnte saa Awurade bɛma sɛ asɛm wei ɛnkɔ wieyɛ no Awurade bɛma ye mu bebre ate ase na ye hu kwan a ebetumi de abɔ mpaeɛ ama Nyankopɔn atie yɛ amen pa sɛ ye ka sɛ intersection prayer ase kyerɛ sɛ ye mu bebre nte ase kyerɛ kronkron wɔ ha Yawo nwoma bi nso wɔ ha nwoma baako bi nso wɔ ha yɛfrɛ nwoma bi sɛ oil of the sacrifice raising the anointing ɛkwan a yɛtumi fa so pagya nwosla yɛmwɔ ne book wɔ ha ɛna yɛwɔ prayer give lives book nso wɔ ha ɛna yɛwɔ kyerɛ kronkron nso wɔ ha enti nneɛma bi wɔ ha a yɛnte aseɛ yɛbɛkɔto Bible no na wate aseɛ sɛ Osha etisa na wahwe wanamon na wo kwan a obetimi afaso abɔ mpaye ampe yɛhwɛ intersection prayer intersection prayer yɛka intersection prayer it is the art of praying on behalf of others bia yɛgyina bɔ mpaye abra yɛne nkrɔfoɔ kuo bi ekyia na yɛbɔ mpaye according to Bible, no, Romans chapter 8, verse number 34. 1 Timothy chapter 2, verse number 5. I say, it is the art of praying on behalf of others.
The rule of the mediator is the prayer was prevalent in the others. Old Testament. In the case of Abraham, Moses, Daniel, Samuel, Ezekiel, Elijah, Jeremiah, Ezekiel, and David, Christ was pictured in the New Testament as the ultimate intersection. And because of this, all Christian prayers become intersection since it is offered to God through and by the Christ Jesus. Close the gap between us and God when he died on the cross. Because of Jesus' mediation, we can now intercede in prayer on behalf of others. Christian for the lost ones, asking God to grant their request according to his will. For there is one God and mediator between God and men. Hallelujah. Saa nneɛma wei a yɛrekan yi borɔfo kasa mu, obi nte borɔfo, but yɛbɛkyerɛ mo ama wate aseɛ. Saa nwoma yi nea ɔpɛ kyerɛ nyinaa ne sɛ, ɛyɛ abere a intersection wɔ hɔ, ɛho hia ma nipa biara. Yɛka sɛ intersection ɛyɛ bea a nipakuo hyia na wɔbɔ mpaeɛ, esu frɛ Awurade. Ɛyɛ ade a ɛma nipa ne Awurade ntam ɛnwale. Ɛyɛ ade a ɛboa ma nipa ne Awurade kasa. Ɛyɛ ade a ɛboa ma nipa etimu abisadeɛ bi ɛwɔ ɔpɛ sɛ ɔde to Awurade anim. Ɔboa ma ne nsa yɛ den. Ɛka intercession prayer, a group of people a musia ɛbɔ mpaeɛ ehia paa. Nti yɛbɛhwɛ nneɛma a kwan yɛn fa so a yɛbɛtumi ahyia, baabi a yɛbɛtumi ahyia, baabi a yɛntumi ahyia, anamɔ a yɛbɛtumi atu, anamɔ a yɛntumi ntu. Nti yɛnhwɛ adeɛ wɔ ha. Yɛnhwɛ adeɛ wɔ 1 Timothy chapter 2 verse number 5. 1 Timothy chapter 2 verse number 5. Timothy nwoma a edi kan etire mienu etichemu enum no. 1 Timothy chapter 2 verse 5. Yɛnhwɛ adeɛ wɔ yɛnka adeɛ wɔ hɔ. 2:5. Yɛnka adeɛ wɔ hɔ. Ɔse na Onyankopɔn kura korɔ no ɛwɔ hɔ ne Onyankopɔn ne nipa ntam agyinafoɔ korɔ. Ɔno ne onipa Kristo Yesu. Ɔno ne onipa Kristo Yesu. Amen paa. Enti Nyankopɔn gyina bia anana gyina a ɛtwa sɛ nipa nyinaa yɛnante so na yɛfa saa kwan no so ɛne Kristo. Yɛnhwɛ adeɛ wɔ Romans chapter 8 verse number 34. Romans chapter 8 34. Yɛsua adeɛ wɔ hɔ. Romans 8:34. Romans 8:34. Ɛkwan a yɛbɛfa so ɛne Awurade Nyankopɔn ntam awale na yɛ anwale na yɛmpɛ sɛ yɛte bibi bɔne bi ɛwɔ yɛn mpaebɔ mu na yɛbɔ mpaeɛ Nyame atumi ayɛ den abua yɛn anaa watumi atie yɛn mpaebɔ. Romans 8:34. Ɔka asɛm bi wɔ hɔ. Yɛntie deɛ ɔma yɛte ase hwɛ. Ɔse hwan ne deɛ obufɔ Kristo Yesu ne deɛ owuo na mpo wanyane na ɔte Onyankopɔn nifa nso nanso odima yɛn. Amen paa. Ate intersection na yɛka ho asɛm ɛho hia ma Kristofoɔ agyidifoɔ sɛ yɛn nyinaa sɛ yɛtu saa namɔ na boa yɛn. Nti Kristo a wɔwuo no wɔwu ama me no mmienu na wɔwu wɔte agya nifa nso nanso wɔkɔ so ayɛ den edima yɛn. Nti ɛho hia sɛ yɛ den yɛbɔ mpaeɛ ɛbrɛ biara yɛpɛ. Amen paa. Yɛnkɔ yɛnto ayɛ dwumadie so. Yɛhwɛ atetefoɔ a odi kan ebi te sɛ Yeremia, ebi te sɛ David, ebi te sɛ Moses, ebi te sɛ Abraham, ebi te sɛ Samuel, Ezekiel, Elijah, Jeremia a wɔtu anamɔ ne Awurade ɛnante yɛyɛhwɛ nneɛma anasɛ ne yɛ wɔn yɛɛyɛ a wɔtumi ne Awurade ɛkasa yɛ, wɔtumi ne Awurade nante yɛ
no mu di no krema na brabo ne akwan o mo fa so a na o mo bom pa ye urade etimutie enti yen sha de Daniel chapter 9 verse number 2 to 15. Intercession prayer are made for the following people. Yen sha de ewo ha authority ewunia yen sha de 1 Timothy chapter 2 verse number 2. 1 Timothy chapter 2 verse number 2. 1 Timothy chapter 2 verse number 2. Yen ka de bi wo ho. I say authority. 1 Timothy chapter 2 verse number 2. And then open actual authority. If you can hear small quotation, you say the obeti here. 1 Timothy chapter 2 verse number 2. I say ayefo ne won a wodi tumi enyina na yetena ase kom na yen hu adwoyen onyamesompa ne abrabopa a ehoye ayem inyina mu amepa into authority so hu hia enti ohwe aha omayete asese ayemfo ne won a wodi tumi enyina na yetena ase kom na ye ho ejo ye onyamesompa ho enti authority yade bia ye de mara hye won sase ehweso a enye easy enti mara se ye hye mara mawa wudi so a enti awurade mara wa hye amayen ewo ne kire kronkron ewo na asemu eyade a hu hia pa se authority se ye de mara bi hye won sa tumi bi hye won sa wo awurade mu a ese se wo ma wani eda ho ye hye mara ye boboso enti wo he minister. That's Philippians chapter 1 verse number 19. Yepentem. Jerusalem, Psalm 122 verse 6. Friends, Adam Fofamu, Job chapter 42 verse number 8. Follow countrymen, Romans chapter 10 verse number 1. The sick, James chapter 5:14. Those who persecute us, Matthew 5:44. Enemies, Jeremiah 29:7. Those who forsake us, 2 Timothy chapter 4 verse 18. And friends, offer awurade before say we be bompa ye wadam fofo onbeye osen followers country ikura wo free so and oman ya wo free mu ye be so and ye be boa wo ye be support and ye support the sick ebejuru babi obetima yale ekwan a ofa so ehia ebetima ma wa yale those who persecute omo time wo ebeba ene watamfo so bedoso omo like o kan asem kura omo ntie edoso enti sane ma we ye kwan kwansidi ebeto ene de obefa so a obetimu agina ewo mpaebo mu yam hwe mfaso a ewo mpaebo so mfaso a ewo mpaebo so the importance of intercession prayer. 1. When we intercede properly, we give God to legal right to come in and disorganize every plan that Satan has to destroy. Inti empire yesia intersection a eboama dia otamfo ahihye ade afa ye ho dia wapra ne asia ye se yetimu hia ebompaye a awurade timu bua ye eyi ye free saa amane animu etse ibonsam adwuma enti eno so eyemfaso die baako a ewo so yenhwe mienu no to ensure that the devil does not have his way. Ebuanso mabonsam kwan a wasiesie wahyehyɛ no yetimu destroy. Into Ephesians chapter 4 verse number 27. Ephesians chapter 4 verse number 27. To ensure that the devil does not have his way. Say yemma bonsam kwan se omara mesai nyamema. Enti se agidi for yesia bompaya. Saa niema we nyina betima firi yakwam ama yadi nkunim ewo yempa ebomu. Yenhwe de etoso mienu. It helps to maintain what we already have. Enti eno so buama de yewo no
ye koswa nya saade na de kowiye because say ye will be papa bia bonsam betima ye den asɛ no ama ya hyere ya de pa bi ye bi pa bi ye betim ahyere no enti Jeremiah chapter 2 verse number 2 yenka de bi wo tentem sɛ obeti ase Jeremiah chapter 2 verse number 2 yenka de bi wo tentem Jeremiah chapter 2 verse number 2 yenka de bi wo ase kona kopa egu Jerusalem so wo mu sɛ urade sie nie mɛka wɔn ma bebre mu adɔyɛ wayifro bremu dɔno mekyerɛ a wɔdɔɔ wɔn asɛe so ɛsie so asase a wunua so adie no so mɛma wo Israel yɛn kronkron ma awurade ɛyɛ ne nnɔbae mu aduane kan wɔn a wodi nyinaa diifo adebɔne baa wɔn so enti ɛyɛ ade a bɔnsam timu fa so ɛde wie nyame ma so it helps us to maintain what we already have. They said there Jeremiah ɛkyerɛ yɛn no ɔpɛ kyerɛ sɛ bɔnsam adie bi a wobɛdua ɛwɔ yɛn mu no etimu bua ɛma yɛn mpaebɔ a yɛbɔ no etimu sɛɛ no eti intercession sɛ nhyiamu mpaebɔ ɛboa ma Kristofoɔ gyidifoɔ yɛtimu tumpɔn ɛwɔ yɛabrabɔ mu yɛnhwɛ adeɛ others reason for intercession prayer sɛ yɛhu saa mfasodeɛ ɛwɔ so a yɛnhwɛ kwan a yɛbɛtumi afa so ɛde abɔ mpaeɛ because it is right ɛsɛ sɛ deɛ yɛyɛ no ɛyɛ kronkron enti yɛnhwɛ adeɛ Luke chapter 18 verse number 1 Luke 18:1 ɛfɛ sɛ wote aseɛ nti na yɛ a na yɛma quotation no ame paa Luke 18:1 Luke 18:1 Luke 18:1 ɛka deɛ bi wɔ sisi a Luke 18:1 see Luke 18 or say others reason for intercession prayers. Luke 18:1 yɛnhwɛ adeɛ wɔ hɔ ɔse atifia sɛm wɔse atemmufoɔ a ɔntene no it means that before say you become intercession prayer or you become a prayerful man, you need one thing, that is you must be right always. Ɛsɛ sɛ wotene ɛbrɛ biara da biara abrabɔ bi a wobɔ bi ɛsɛ sɛ wotene ɛwɔ abrabɔ mu. So let us move on. Ɔsɛ na obu wɔn bi di kyerɛ obu wɔn bi di kyerɛ sɛ etwa sɛ onipa bɔ mpaeɛ da a wɔn mele ho. Amen pa. Eti because it is right mpaebɔ ɛyɛ ɛpampa sɛ nipa fa so enti ɛna awurade kyerɛ sɛ kyerɛ sɛ nipa bi ɔte hɔ a ɔbɔ mpaeɛ abere a wɔnyɛ den ɔmmerɛ neɛ ɛtɔ so mmienu because it is commanded by God ɛyɛ ade a ehia ɛwɔ awurade mu ɛyɛ ade a nyame akɔmande ahyɛ to wɔ sɛ ɛtwa sɛ nipa bi a ɔyɛ den ɔbɔ mpaeɛ enti yɛhwɛ adeɛ wɔ Kolonto fuoma eti 90 chemu mienu no Kolonto 4:2 yɛnhwɛ adeɛ wɔ hɔ na deɛ ɔka no deɛ wɔhwehwɛ no efie hwɛfoɔ ho ne sɛ obiara behunu sɛ ɔyɛ nɔkwafoɔ amen paa enti adeɛ bi a wɔyɛ bi ɔmo sɛ adeɛ na wɔyɛ no wɔyɛ nɔkorɛ wodi nɔkorɛ ma nipa nyinaa aboa ma wɔtumi ayɛ den awie pɛyɛ ɛwɔ mpaebɔ a wɔbɔ mu
So because it is commanded by God, enti mpaebɔ efiri Awurade hɔ ɛna ɛba. Enti sɛ efiri Awurade hɔ na ɛba de adeɛ bi a woyɛ bi ehu sɛ saa adeɛ no a woyɛ no ɛbɛboa wo ama wo mpaebɔ a wobɔ no atimu asi pi ama wo. Yɛnkɔ deɛ ɛtɔ so mmiɛnsa so. Because it is sinful to neglect it. Enti sɛ mpaebɔ ɛyɛ adeɛ bi a etimu ɛhorohoro yɛ bɔne bi a yɛyɛ dɛ yɛayɛ. It is sinful to neglect it. Enti ɛyɛ adeɛ bi a ɛwɔ hɔ ma nipa biara because it is sinful to neglect it. Isaiah chapter 12 verse number 23. Isaiah 12:23.